Welkom terug. Nou sluit professor Piet Strauss bij ons aan. Hij is de moderator van de NG Kerk en hoofleier van die voortrekkers. Hij is zoals vele andere kerkleiers het hy ook gevra vir kalmte en weerhouding van weerwraak. Maar professor Strauss het ook gesê, die land kan nie emosionele liedere en slagspreuke wat rassespanning verhoog bekostig nie. Professor Strauss was een van die Afrikaner leiers wat president Zuma onlangs ontmoet het en hy het gesê, niks het gekom van die presidentse onderneming om meneer Malema tot orde te roep nie. Meneer Mantashe is ook nog bij ons en voordat ons praat wil ik net weer sê, as jy kommentaar wil lewer of vraag, skakel ons by 089-110-2334 of skryf 'n kort e-pos van net een sin na Robinson Regstreeks by gmail.com. Goed, kom ons begin by professor Strauss en ons hoor net, jy het nou gehoor wat die AWB ook gesê het, jy het gevra vir kalmte. Ek neem aan, jy moet bekommerd wees soos wat jy nou daar so sit. Fred, ja, miskien moet ek net regstelling maak dat die president het vir ons gesê hy sal ingaan op die saak van Malema. Hy het nie gesê hy gaan hom repedieer nie, maar ons het niks gehoor daarvan, daar het niks gebeur daarvan. Jy weet, ek meen as jy op die saak ingaan en jy sê vir jouself dat die soort liedere skep eintlik spanning ensovoorts, dan het ons niks gehoor daarvan nie. So ons was 'n bietjie teleurgesteld. Ek dink dis 'n gebrek aan leierskap. En wat verwag jy van hom? Ek verwag van hom doodgewoon, sê maar sulke persone te repedieer, partydisipline te gebruik om die mense te keer, om nie rassespanning te veroorsaak nie, te verhoog nie. As ons praat van versoening in Suid-Afrika, en kom ek sê daarby, die regering wat in algemene belang moet regeer, wat eintlik na alle mense in Suid-Afrika moet kyk, na hulle belang, hulle regte, behoort eintlik te streef na versoening, wat beteken alle mense word aangehoor, alle mense word op die eind ook gehelp om te versoen. Jy weet, so, ek sou dit graag wou sien van sy kant af, 'n bietjie sterker leierskap, ten minste 'n standpunt wat sê, dis verkeerd, dit hoort nie so. Maar neem meer nie, die lied self is werklik opreiend in aard, is rassisties van aard, is op een of ander manier bydraend tot rassepolarisasie. Kyk, ek het geen statistiek wat die ding bewys nie. Daar is nie 'n opname gemaak wat sê maar dis die effek van die lied nie. Maar as jy dit sou versprei onder mense, kill the boer, kill the farmer, dan moet dit 'n effek hê. Jy weet, ek dink aan mense wat dit hoor as 'n lied, wat miskien dit raak iets van die onderbewuste, en raak iets van 'n gebruikslied in algemeen. Ek dink dit skep tog probleme. Well, Mr. Mantashe, you've heard him. He said that there must be some atmosphere that flows from that inciting song, as he says. Your response to that? No, my starting point is, when we had a discussion with AfriForum last week, we gave them an advice that says, if we want to resolve political problems, we must sit across the table and talk about them. Because what we said was that if you take the court route, you will ban one song. But there are many songs that refer to Amabuno. Okay, the court issue we'll handle in a moment, yes, but I think specifically about the emotional content of that. Let me explain. Because if you take the route of banning, actually you are going to create a different atmosphere and the results will be different. But if we talk across the table, the ANC will take the political decision to say, right, these songs are part of our history, but words that are offensive to sections of society do not fit today's environment. The ANC will take that decision. And we stand by that. And that's why, though Professor Strauss says he has not heard from the president, I can tell you that we had an engagement with the president of the Youth League today. That's why I'm from Pretoria. Mr. Malema, after his return from Zimbabwe. Yes, so what happened? That's why I'm from Pretoria, not from Boksburg, where I stay. You see, it's because we sat there, we engaged, we talked to him and said, listen, you must be restrained on this matter, because actually we said you must be restrained on the song. Don't engage yourself in any discussion about the death of Mr. Terblanche, because just by opening your mouth, the environment can be troubled. And could I ask you, Mr. Mantashe, who told him that? Did you tell him? Did the president tell him? I told him. You told? But I'm talking on behalf of a collective of leadership. Including the president? Where the president was present. And the president made a statement, and you probably saw it, where he said leaders must act responsibly and refrain from making all sorts of inflammatory statements. Now, does that refer to Mr. Malema as well? That is a general statement. Now, I'm talking of specifically talking to him and other youth leaders that listen. The environment doesn't admit to us to be reckless
we must be more responsible, we must be more restrained, and we have set up a meeting where we are going to sit with the broader leadership of the Youth League, provide that leadership, guide them. Mr. Mantashe, what was his response? No, he understands that. He said, okay, right, we'll restrain on that, we'll not talk about, even if we sing that song, we'll cut out the section that talk about Ukdubula Mapun. Edit the song. Yeah, we'll edit the song and take out that part. And to me, I thought that was responsible. Well, thank you very much for making the statement, because now for the first time in a long time, I think we have some clarity on it. Professor Strauss, wat is die reactie? Ja, Frek, ek wil sê dat mense is bly om dit te hoor. Jy weet, maar ek dink kon al lank al gebeur het, maar mense is dankbaar daarvoor. Ek dink hierdie oplossing lê ook nie deur die hof nie, die oplossing lê in die politiek. Met ander woorde, mense van 'n politieke kant af werk met gesindhede, mense oortuig, en ek dink hulle het die vermoë om hulle eie volgelinge te bind met uitsprake. So mense is dankbaar daarvoor, maar wat my aanbetref moet ons sê 'n beperking. Met ander woorde, sny dit uit. Die soort van ding wat jy dink wat enigstens die kans het om verhoudinge te verhit, sny dit uit.